ஹாய், ஹலோ, குட் மார்னிங். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ நான் உங்களோட பாபி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்மால் அனலைஸ் பார்ப்போம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வி ஆர் யூஸிங் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல். ஸோ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலோட ஃபுல் கான்செப்ட் நம்ம கிளியராக ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஸோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So last 1.5 years, actually I'm using this concept. It's working well actually. So I'm earning profit. Actually I did completely the paper trade once முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸோ நான் வந்து இப்போ லைவ் ட்ரேட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். ஸோ அதுதான் வந்து லைவ் ட்ரேட் எப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேனோ ஸோ அப்பையிலேருந்து ஐ வில் அப்டேட் யூ எவ்ரி டே வாட் ட்ரேட் ஐ ஹவ் டேக்கன் அண்ட் விச் ட்ரேட் அண்ட் வித் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ். ஸோ wherever I have taken a trade, wherever I have just provided the entry, exit, whatever it is. But after the trade, I can able to let you know, guys. So this is what now, as of now, I'm just seeing it. So later we'll because of that SEBI have a very clear instruction that without SEBI registrations, so we could not able to post any kind of an entry and exits on the online or portal or whatever it is. So before starting, so I'm not a SEBI registered a research analyst. So whenever you take a trade, please take your advice from your people, like SEBI registered people. So accordingly, so we can able to do it. So that's what. Okay. So trade responsibly, and then we will be working out a best in the market. So let's watch now. So we'll go for a review. So what view I have today. So based on that, I will be plan my trading. So let's come, that we are go like we always analyze the market with the monthly, weekly, daily. So we will go in a larger perspective, and then in that largest perspective, like how we are getting an entry, exits, everything clearly we can able to see in the market levels. Okay. So what I mean to say that when we have a clear strategy, so like a clear view of overall perspective, so we could able to easily capture the points what we are required. ஸோ அதுதான் இப்போ மெயினாக இங்கே வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ மந்த்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். whenever I start to analyze, I will be writing myself. So monthly, weekly, and daily. ஸோ மந்த்லி இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நேற்றுக்கு வந்து ஆக்சுவலி இந்த ரேஞ்சில் இருந்து ஃபுல்லாக பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே ஓப்பன் ஆகி திரும்ப மேலே போயிட்டு திரும்ப கீழே வந்துருந்தது. அகெயின் எஸ்டர்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கேப் அப் கேப் டவுன் ஓப்பன் ஆகிட்டு திரும்பவும் மேலே போய் லெவல்ஸ் டச் பண்ணி திரும்பவும் கீழே வந்துச்சு. ஸோ இது வந்து லைக் ஒரு ரிஜெக்ஷன் மாதிரி இருக்கு. ஸோ லைக் வேல்யூவேரியா ஹைல இருந்து ஒரு ரிஜெக்ஷன் மாதிரி இருக்கு இந்த எக்ஸாக்ட் இந்த லொக்கேஷன்ல இருந்து. ஸோ லெட் சி. ஸோ வி வில் சி அஸ் மந்த்லி இஸ் bearish, like little bearish because it is coming in the inside the range what it is. And weekly, yes, of course it's very bearish. And daily, that you guys like every day watching me, like I will be reviewing about the volume and then volume profile and market profile shift, and then how the structure is yesterday and day before yesterday. So that I will be seeing it. Okay. So yesterday it's opened out of balance and it went and touched value area low and it came down almost. It's given around 150 plus points. Let me see how many points it has been. Like see this, almost 150 points are there. So 147 I have just seen. So even 150 points, we can try to capture it from the A period to E period. And then I have taken one trade yesterday where it is exactly I have taken in J period, this area, and I captured still here. So this area. So almost 40 points or 50 points I just captured on this. That's on a paper trade. Like always, I used to take fixed volume quantities. So daily, let's go to daily. So daily, what is happening? Daily, the volume, what it is.
ஸோ டெய்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆன் நார்மல் வால்யூமை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம். ஸோ வால்யூம் எப்படி இருக்கு? அதுக்கு ஏத்த மாரி நம்ம வந்து ஸோ இட்ஸ் நியர் டூ ஆன ஆவரேஜ் வால்யூம். ஸோ ஆவரேஜ் வால்யூம்ல தான் இருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம பார்ப்போம்? ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்ட்ரக்சரை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால்யூம் ப்ரொஃபைல் ஐ திங்க் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் கம்ப்ளீட்டாக ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. வால்யூம் ப்ரொஃபைல் அண்ட் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் போத் ஆர் ஷிஃப்டட். ஸோ வாட் வி வில் டூ விபி அண்ட் எம்பி இஸ் both got shifted to downside. And then like we'll see as POC shift. Yes, of course, POC shift. Both POC also has been shifted from the day of yesterday range. So these references we can delete it. This is the value weekly value very high and market profile and volume profile both POC and value very low. I did not mark actually, so it won't come like that. But still, like here is weekly level, like kind of on a low volume area is there and failed action is there. So this failed action it should be get filled. So I think many things are there. We'll just delete it up. So we will see as a clear action method what we are following now. Another 1 minute it's going to be open the market. So hope my voice is very clear as of now. ஸோ மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ லைக் எங்கே ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி இது வந்து ஒரு டைனாமிக் ஓப்பனிங் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ டைனாமிக் ஓப்பனிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஒரு பேரிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் வேல்யூ வேரியா லோ பக்கமாக ஓப்பன் ஆயிருக்கு. பட் நான் வந்து இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஓப்பனிங்னு நான் வந்து சொல்லுவேன். ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஓப்பனிங் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கு. பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் ஸ்டார்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் பார்க்கும்போது நல்ல பையஸ் இருக்காங்க. பட் நான் என்னோட வியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு மந்த்லி வந்து பேரிஷ், வீக்லி வந்து வெரி பேரிஷ், வால்யூம் ஆல்சோ நியர் டு ஆவரேஜ் அண்ட் வால்யூம் ப்ரொஃபைல் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் அண்ட் போத் காட் ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் தி டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே and then you see the volume also from the exact half back downside, so it is bearish. So let's wait for first 5 minutes because mostly either the big money has to enter in the first 5 minutes or they have to enter in next 5 to 10 minutes. So we will be waiting here. Let's see. And we have an anomaly here. This will be our target, maybe in upside. The rejections we will be expecting from the POC and market profile and volume profile. POC and value very low, very near. So this area we can expect the rejection. So what we will do in order flow, we will be expecting rejection from that level. And monthly view I will be providing by today evening. So because I think market now contract period. Yes, today is yeah 1 2 3 yes. If today once finish, so we can just find it out the monthly levels where it is. So accordingly we can able to trade. We can plan our trade. Whoever the long term trader they're doing it, they can able to do it. It's very simple concept, nothing but different. And OA also we will review, but after first 5 minutes once finish because 5 minutes it's very important. 5 minutes. First 5 minutes. Why I'm giving the time? Every 5 minutes the OA will get updated in the system.
Let's see the bank nifty also. The bank nifty also it's opened exactly previous day close. It's a weak opening in bank nifty because bank nifty also it provides the good value. And yes, of course, it has come to the POC near and it has given the rejection also. Let's see. We'll go and check it up in the order flow. So order flow, what is the rejections is coming up. So accordingly, we'll see that. Okay. Yes, the 110 lots has been purchased here, but still like the candle is closing down and POC is here and sellers. I told you first 5 minutes we have to wait. So this area is exactly the sellers has been entered and buyers and sellers both they are fighting well. And where will be our targets? So we have which locations we can aim at. Like if you see this POC, first of all, very important for us. So this POC will be the first target I'm looking for it, and value area low as well. So around 50 points from there, 280 to 201 19. So almost 50 points. This value area low, value area high, and we can see here this POC. So and failed action is here. Of course, this area it will get attracted. Let's see. So I'm waiting for an rejection. You know that the simple method which I'm following, like what I will be following, you know that, right? I'll just give a small clarifications on that. See, first of all, what I will do, I'll wait for a rally, and rally will make a base, and this phase it will get break, and again it will make a phase base. So this again it will come. So where like this area, see this when I will be marking this location, this location. So where it is getting breaking, I will take there. So this till this area to this area I will be tracking. So I will get profit in this area. So in this method only the market is working on it. So accordingly we will be taking on a trade. Okay, very simple concept, no need of like very big concept of it. Just follow, that's it. Simple method but very effective method in this. And why market profile we are following and volume profile and market profile? Because of we need to know the directions when the day gets started. It's coming up again for the rejection with the POC. So we'll just mark this POC as well. So we wanted to see the rejection from the exactly from POC. And let's see any 30 minutes naked POC are there. So in order flow, 30 minutes naked POC, it will be very helpful for us. This we can say, but the backside it's already get fulfilled. So let's wait for this location. So this location also it's exactly near to the POC. Let's check it up. Maybe ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு இன்சைட்ஸ் ஏதாவது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு, ஒரு ரிஜெக்ஷன் ஏதாவது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் இது வரைக்கும் பிரேக் ஆகலை. ஸோ பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா வி கேன் ட்ரை சம்திங். ஸோ ஓஏ பார்த்துடலாமா, ஓஏ எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓஏ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி வி கேன் ட்ரை பெஸ்ட். வேற ஏதாவது ஒரு கீன் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு ஏதாவது கிடைக்குதான்னு செக் பண்ணலாம். ஃபுல் டே யார் வந்து இன்னைக்கு லைக் ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஒரு டே ஸ்டார்டிங் வந்து யார் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஒரு வியூ கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ ஸ்பெஷலி அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இங்கே ஒரு சின்ன வியூ கிடைச்சா கூட போதும், ஒரு சின்ன க்ளூ கிடைச்சா கூட போதும். ஸோ அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் மார்க்கெட் எந்த டைரக்ஷன்ஸில் மூவ் ஆகும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி கம் டு நோ தட் monthly, weekly, and daily is almost in a bearish mode, but still we wanted that the confirmations from any other than that. Okay, so as per OA, you know that I have a different method that how I will be
doing an analysis. Like I will be putting on a vertical line, so in this is 5s, so I'll be putting on a vertical line. So in that vertical line I have a base of it. Like I will take any one strike as a base. From that base actually I will be looking for an entry, like looking for an average OA increase or not. So hope you can see my screen of this thing. Like my screen you can see. Just a minute, I will just hide this screen. Yeah, you can see now, right? Yeah, let's see. So in OA பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 24,200 தான் வந்து கால் அண்ட் புட் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இதில் கால் ஆப்ஷன்ஸ் தான் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓவரால் மார்க்கெட் செக் பண்ணிடுவோம் நம்ம. ஓப்பன் இன் லைக் சென்சிபிளில். ஸோ சென்சிபிள் தான் நம்மளோட பேசிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. இன்னைக்கு OA சேஞ்ச் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா புட் அண்ட் கால் ஆல்மோஸ்ட் சேம்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 60 lakhs இதில் அதிகமாக இருக்காங்க. புட் OA பார்த்தீங்கன்னா 2.66, கால் OA பார்த்தீங்கன்னா 2 crore. It's exactly opposite to our context, right? Because our context is bearish, but here the put OA change says I will be bullish. So then we need to wait. Okay, so we are not hurrying and trading that, but we are doing it because see now just now it's replaced 2.83 crore put OA change and call OA change is 2.12 crores. So we have to wait because it is not meeting to our context. And total market, so total market of open interest, that is still this contract has been started no the 1st September. ஸோ அந்த இதோட கான்ட்ராக்ட்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து கால் ஓஏ தான் வந்து ஹியூஜ் 11 crore 11.34 crore அண்ட் புட் ஓஏ வந்து 9.16 crore. ஸோ திஸ் இஸ் அலைன்ட் our context, but we need to wait the levels where we marked exactly. ஸோ நம்ம எங்க மார்க் பண்ணியிருந்தோம், நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தது இந்த பிஓசி ரிஜெக்ஷன் மார்க் பண்ணியிருந்தோம். இந்த பிஓசி கிட்ட வந்துருச்சு. லைக் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலோட பிஓசி கிட்ட வந்துருச்சு. ஸோ 24,300 அந்த இடத்துல வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல நமக்கு எந்த மாதிரியான ரிஜெக்ஷன் கிடைக்குதா, இல்லை வந்து திரும்பவும் இது மேலே வந்து புஷ் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வி வில் ட்ரை அவர் பெஸ்ட் டு ட்ரேட். ஸோ நம்ம நினச்ச சேம் ஏரியாவில் பிஓசி மேலே வந்து பில்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த பிஓசி 102 லாட். ஸோ இந்த கேண்டில் வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ எப்படி வந்து ரிஜெக்ஷன் வருதா வரலையா அப்படின்ட்டு. ஸோ ரிஜெக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா வி கேன் ட்ரை த ட்ரேட் த பெஸ்ட் லொகேஷன் வி கேன் ட்ரை ஃபார் இட். ஸோ இந்த கேண்டில் தான் டிசைட் பண்ண போகுது. ஸோ வி வில் பி வெயிட்டிங் ஃபர்தர். ஸோ நம்ம திரும்ப நம்மளோட மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடலாம். ஸோ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த 5 minutesோட பிஓசி பார்க்க முடியும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 158 லாட்ஸ் வந்து இங்கே ட்ரேட் ஆயிருக்கு. பட் இங்கே செல்லர்ஸ் டாமினன்ஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியல. பட் சேம் லொக்கேஷன் இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த லொக்கேஷன் வந்துருக்கு. மார்க்கெட் வந்து ஒரு கரெக்டான லொக்கேஷனில் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. லெட்ஸ் சி ஸ்ட்ராங் ஓப்பனிங், ஓப்பன் டெஸ்ட் டிரைவ்னு சொல்லலாம். ஸோ we are waiting for it. We are not trading anything. So it's giving a push to the upside to the market. நேத்திக்கு நடந்த ஒரு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அ டவுன் சைடு டைரக்ஷன்ஸ். அண்ட் தென் வால்யூமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஹாப் பேக்குக்கு கீழே தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் லிட்டில் பேரிஷ். ஸோ ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி இன் அ பேரிஷ் மோட். பட் இட்ஸ் நாட் தட் மார்க்கெட் கேன் டூ எனி திங். ஸோ மார்க்கெட் கேன் டூ எனி திங். ஸோ வி கேன் வெயிட் and we will trade accordingly. So what we said, rally and again it will make a base, a rally and again it will make a base and it will again it will be rally. So this area we are waiting exactly. So this area we are waiting. So if in case we can do this, we can wait for this area, then we can able to try to get a best profit in the market. Let's see. So first 5 minutes, now 15 minutes are over. A period is about to finish in 16 minutes. So after 16 minutes, we will try.
structure, of course, structure. I'm not happy with structure. This one because there is no kind of an um, balanced structure. So if it is a balanced structure, would be better. Um, இந்த இது பேலன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது ஒரு இங்கே ஒரு அனாமலி இருக்கு. ஸோ இந்த அனாமலி தான் டார்கெட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தோம். பட் அந்த ஏரியாக்கு வந்திருக்கு இப்போ. சேம் கேஸ் நமக்கு இங்கே ரிஜெக்ஷனும் கிடைச்சிருக்கு. நம்மளோட கண்டெக்ஸ்ட் வந்து பேரிஷ். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பை ட்ரேட் எடுக்கல. ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து பை ட்ரேட் நம்ம எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா ஓகே அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ஸ்மால் டார்கெட் அண்ட் வி ஆர் நாட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஸ்மால் டார்கெட்ஸ். ஸோ வி வில் பி வெயிட் ஃபார் பெட்டர் டார்கெட்ஸ் அண்ட் பெட்டர் என்ட்ரி மெத்தட். ஸோ இஃப் இட் இஸ் நாட் மீட்டிங் வித் அவர் கண்டெக்ஸ்ட் அண்ட் வி டோன்ட் ட்ரேட். பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக மார்க்கெட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்கேஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு மார்க்கெட்டும் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஓப்பனிங் தான் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதில் வந்து எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை நமக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் பையர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் பையர்ஸ் எக்ஸாஷன் ஷுட் ஹேப்பன் இன் திஸ் பிளேஸ். ஹோப் என்னோட வாய்ஸ் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ வாய்ஸ் கிளியராக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ வாய்ஸ் இஸ் வெரி கிளியர் அப்படின்ட்டு. ஜஸ்ட் ஆன சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஒரு மார்க்கெட் எந்த மாதிரியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம எக்ஸாக்டாக நமக்கு தேவையான லெவல்ஸ் எதுவுமே நம்ம வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்கிரிஷனரி ட்ரேடர். ஸோ நமக்கு லொக்கேஷன் பார்ப்போம், லொக்கேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த லொக்கேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த லொக்கேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த லொக்கேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணி நம்ம ட்ரேட் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடர் கிடையாது. சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடர் தான் வந்துட்டு கரெக்டாக இண்டிகேட்டர்ஸ் பேஸ்ட் உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து டச் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ தே வில் பி கெட்டிங் அன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அலர்ட் அண்ட் தே வில் டூ த ட்ரேட். ஸோ வி ஆர் நாட் அன் இண்டிகேட்டர் ட்ரேடர்ஸ். வி ஆர் just analyze the market and just sit for the entry exactly where we wanted it. So first of all, POC சொல்லியிருந்தோம். ஸோ POC ஹிட் ஆயிடுச்சு அண்ட் ஒரு அனாமலி இந்த ஏரியாவும் ஹிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே ஒரு ரிஜெக்ஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எஸ் அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங் அன் ரிஜெக்ஷன் அண்ட் இதுவும் பார்த்துருவோமா, ஓஏ பார்த்துருவோமா. ஸோ ஓஏ எப்படி எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு. ஓஏ சேஞ்ச் செக் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஓஏ சேஞ்ச் எந்த சைடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதாகுது அப்படின்ட்டு. ஓஏ சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் புட் ஓஏ தான் வந்து பீக்கில் இருக்குது. 3.66 crores அண்ட் கால் ஓஏ 1.82 crores. இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 70 lakhs differences are there. 20 + 60 is 80 lakhs differences are there. அண்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவரால் மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் நான் ஓஏ சேஞ்ச் சொன்னேன், இப்போ ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்கிறேன். ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது ஓவரால் த மார்க்கெட் டோட்டல் கால் ஒய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 11.26 crore அண்ட் புட் ஒய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 crore. ஸோ தட் மீன்ஸ் லைக் புட் அண்ட் கால் போத் ஆர் ஃபைட்டிங் வெரி வெல் இன் திஸ் லொக்கேஷன். அண்ட் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து எக்ஸாக்டாக நம்ம வெயிட் பண்ணுற லொக்கேஷன் எது அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க லொக்கேஷன் தான் இப்போ வந்து பர்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு. So 24,100 and 24,150. Put OA is defending. அண்ட் நீங்கள் கால் ஓஏ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால் ஓஏ வந்து டிஃபெண்ட் ஆகிறது 24,200 வந்து டிஃபெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. வெயிட் பண்ணலாம், அர்ஜென்ஸ் கிடையாது. ஸோ வெயிட் பண்ணலாம். சும்மா 5 minutes பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரேலி நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல. ஒரு ரேலி இங்கே நடந்திருக்கு. ஒரு ரேலி இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு. ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் அ பேஸ். ஸோ ஒரு பேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும். ஸோ பேஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஸோ வி வில் பி சி எய்தர் ஹியர் ஆர் எய்தர்
or either this side. So our context is bearish today. So we are when the market changes, we need to reset ourselves. So there actually the things are there. We'll wait for it. We don't get much uh, fast to get into the trade. So if in case புல்லிஷா இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் கண்டெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கண்டெக்ஸ்ட் வந்து இது பண்ணிட்டு புல்லிஷா மாறுது அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ நல்ல ஒரு என்ட்ரி 166 128 லாட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ வாட் வி வில் டூ நவ், ஏ பீரியட் வந்து இன்னொரு 10 மினிட்ஸில் வந்து முடிஞ்சிடும். ஸோ இந்த 10 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பி. ஸோ பி பீரியட் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ரெண்டும் இந்த இனிஷியல் பேலன்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இனிஷியல் பேலன்ஸ் வச்சு ஸோ வி கேன் டூ சம்திங். ஆக்சுவலி நம்மளோட ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் இருக்குல்ல, அது ஒரு ட்ராப்பாக கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா லைக் சடனாக வந்து புட் ஓய் அக்குமுலேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் எவ்ரி திங் தே வில் செல் இட் இன் அ மினிட் அண்ட் தே வில் என்டர் இன் கால் ஓய். ஸோ இது ஒரு ட்ராப்பாக கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டு வெயிட். புட் ஓஏ சேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 crore லைக் 3.9 crore அண்ட் கால் ஓஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.31 crore. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டபுள். தே டெவலப்ட் இன் டு டபுள். ஸோ எந்தெந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 24,100, 24,150 அண்ட் 24,200 இந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாக வந்து கால் ஓஏ வந்து புட் ஓஏ வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு. கால் ஓஏ வந்து ஜஸ்ட் 24,200 அண்ட் லாஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ எங்கே அன்வைண்டிங் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அன்வைண்டிங் நடந்திருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் 10 மினிட்ஸில் 24,100 கால் ஓஏ வந்து அன்வைண்டிங் நடந்திருக்கு. மைனஸ் 7 lakhs. லாஸ்ட் 15 மினிட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்வைண்டிங் நடந்திருக்கிறது வந்து எங்கேயுமே அன்வைண்டிங் நடக்கல. பட் நியரஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் நான் சொல்கிறேன். ஸோ லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம். லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸில் எங்கேயுமே அன்வைண்டிங் நடக்கல. ஸோ லெட்ஸ் கம் டு ஆன் அ ஃபுல் வீக்லி மார்க்கெட்ஸ், லைக் ஃபுல் டே மார்க்கெட். ஸோ ஃபுல் டே மார்க்கெட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல். 11.5 crore call options and total put OA is 10.3 crore. ஸோ எக்ஸாக்டாக என்ன நடக்குது மார்க்கெட்டில்? ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த பேஸோட லொக்கேஷன் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் அந்த பேஸோட லொக்கேஷன். ஸோ இது 2 லொக்கேஷன் தான் இது ஒரு பேஸாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ 0 0. ஸோ எதர் இட் கேன் touch this level and can come up. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் டைப் பண்ணலாம். மேபி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஐ கேன் ஏபிள் டு கைட் யூ த பெஸ்ட். ஸோ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் கற்றுக்கிறதுக்கு நீங்கள் எங்கேயும் போக தேவையில்லை. மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த யூடியூப் சேனல்ஸில் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ அதே மாதிரி நான் டெய்லி ஒரு அனலைசிஸ் சொல்கிறேன்ல, ஒரு அனாலிசிஸ் எப்படி நம்ம பண்ணுவோம் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் வச்சு அப்படின்னு சொல்கிறேன்ல. ஸோ அதுவே வந்து போதுமானது. ஸோ ஸ்பெஷலி யூ டோன்ட் நீட் டு ஸ்பெண்ட் எனி மணி ஆன் தேட். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் இன்டெப்த் நாலேஜ், அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் பை சம் புக்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ரீட் அக்கார்டிங்லி.
அதே மாதிரி மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ரொம்ப லாங் டேர்மில் நீங்கள் வந்து இது ஃபாலோ பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களால் வந்து கொண்டு வர முடியும். ஸோ இட் cannot பி கம்ஸ் இன் அ டே. ஸோ இண்டிகேட்டர் ட்ரேடிங் அப்படின்றது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் இன்னைக்கு அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து அதாவது மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல இண்டிகேட்டர். ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு அந்த இண்டிகேட்டர் ஒர்க் ஆகாதுன்னு கிடையாது, வில் ஒர்க். ஆனால் வந்துட்டு ஒரு டிலே, லைக் ஒரு சின்ன டிலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டிலே நம்ம யூஸ் பண்ணி லைக் நிறைய பேர் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மணி தே கேன் earn. ஸோ அந்த டிலே வராமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் அதே மாதிரி உங்களோட சைக்காலஜி லெவல்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் உங்கள் ட்ரேடிங்க்கு ஸ்கில்ஸ்க்கு செட் பண்ணுறதுக்கான பெஸ்ட் மெத்தட் தான் நான் வந்து சொல்கிறது இந்த மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல். ஸோ சிம்பிளான மெத்தட், லேர்னிங்க்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்மில் இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதுதான் நான் சொல்கிறது. நீங்கள் ஒரு கரியர் ஸ்விட்ச் பண்ணுறீங்க, ஒரு கரியர் ஆப்ஷன் அதை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இது லேர்ன் பண்ணுறதுல ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது வந்து நான் தப்புன்னு சொல்லலை. இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஓகே. பட் அதே இண்டிகேட்டர் வந்து அது எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து புரியுது. ஸோ இது எல்லாமே பொறுத்து தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும். ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த பேஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி முடியட்டும். ஸோ இந்த பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணி முடியும் போது லைக் எங்கே பிரேக் ஆகுதோ we will be trying to take anything. Okay. So that's the thing which we are working now. ஸோ உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ், வேற ஏதாவது மார்க்கெட் பற்றின பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் டெல் மீ தட். ஸோ யூ கேன் ஷேர் மீ ஆல்சோ, யூ கேன் புட் இட் அப் இன் அ கமெண்ட்ஸ். ஸோ தட் ஒன் ஐ கேன் ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப் அண்ட் ஐ கேன் லேர்ன் அண்ட் ஐ கேன் டெல் யூ த பெஸ்ட். இது லைக் நீங்க பார்க்கறது வந்து இந்த மாதிரி ஏபிசிடி இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது, இது என்ன ஏபிசிடின்னு போட்டு நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஏ பீரியட், பி பீரியட், சி, டிலாம் இருக்குல்ல. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் கேண்டில். இது எல்லாமே ஒரு 30 மினிட்ஸ் கேண்டில். வை 30 மினிட்ஸ் அப்படின்னா லைக் ஜிம் டால்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு. ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த கம்ப்ளீட் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் ஸ்டடியை வந்து டெவலப் பண்ணார். அப்புறம் பீட்டர் ஸ்டெல்மர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. ஸ்டெல்மர் ஐ திங்க் அவர் தான். ஸோ அவரும் வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ண, அதாவது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி ஆர்டர் ஃப்ளோ அண்ட் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் கம்பைன் பண்ணி ஸோ வி கேன் டூ த பெஸ்ட். அவங்க டெவலப் பண்ண டைம் வந்து வால்யூம் ப்ரொஃபைல் அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது. ஏன்னா அவங்களால வால்யூம் வந்து வித்தின் மினிட்ஸ்க்குள்ள அவங்களால எடுக்க முடியல. ஸோ அதனாலே வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லைக் வால்யூமை தவிர்த்துட்டு ஒன்லி மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் மட்டும் வச்சு ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த டைம் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் மட்டும் வச்சு ட்ரேட் பண்ணும்போது ஸோ தே ஃபைண்ட் த பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட் இந்த மார்க்கெட். ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்க இந்த மெத்தடை வந்து நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப பேசிக் அண்ட் சிம்பிள் மெத்தட். நீங்கள் பெருசாக நீங்கள் இது பண்ணிக்க தேவையில்லை. ஒரு 4-5 பேஸ் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த பேஸ் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து யூடியூப் சேனல் பார்த்து கற்றுக்கோங்க. ஸோ அதுதான் மெயின். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஸோ அப்புறமா எந்த சைட் பிரேக் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ டாப் சைடு வந்து பிரேக் ஆயிருக்கு. இந்த பேஸ் வந்து ஒரு டாப் சைடு வந்து பிரேக் ஆயிருக்கு. பிரேக் வித் குட் வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 76 லாட் வந்தால் வந்து பிரேக் ஆயிருக்கு. ஸோ பார்ப்போம் எக்ஸாக்டாக எந்த லொக்கேஷன்ஸில் இப்போ நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. we are waiting still.
ஸோ நம்ம அந்த பிஓசி பார்த்தீங்களா எக்ஸாக்ட்லி இங்கே ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ 116 லாட் அண்ட் தென் 3 அண்ட் 100 லாட் செல் இங்கே நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துலயே வந்து நடந்திருக்கு. பிஓசி வந்து டாப் சைட் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பயஸ் எக்ஸாஷன் மெத்தட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ எக்ஸாஸ்ட் பயஸ் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆயிட்டு ஒரு இவ்வளோ பெரிய லாட் இந்த லாட் சைஸ் வந்து ட்ரேட் ஆயிட்டுமே வந்து மார்க்கெட் வந்து கீழே க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி த பயஸ் எக்ஸாஷன். ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் அவ்வளோதான். பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு பயஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. பயஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. 116 லாட் 120 லாட்ஸ் பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல. நெக்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ பிஓசி வந்து இந்த இந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ வேல்யூவேரியா ஹை கிட்ட வந்திருக்கு. ஸோ வேல்யூவேரியா ஹையும் நம்ம வந்து இங்கே இது பண்ணலாம். இஃப் இன் கேஸ் இட்ஸ் பிரேக்ஸ் த வேல்யூவேரியா ஹை தென் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் வி கேன் ட்ரை வித் திஸ் பிஓசி எஸ் அவர் நெக்ஸ்ட் டார்கெட். இங்கே எல்லாமே வெறும் லோ வால்யூமாக தான் இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக லோ வால்யூமாக தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பிளேஸில் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஓப்பன் ஆகிட்டு இட்ஸ் புஷ்ட் upside and it's pushed through this POC and then this howback also it has been touched. Let's wait and watch. So what's happening? அண்ட் ஓஏ வந்து ஸ்பெஷலி நமக்கு வந்து எந்த சைடு சாதகமாக பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஓஏ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா like put OA 10.9, call OA 11.8 crore. It's like still overall market, the call OA is defending. Like, no, just a minute, just got an update in Sensible. Put OA is 11 crore and call OA is 11.88 crore. So that means put OA is developing equal than the call OA today. அப்புறம் நீங்கள் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஓஏ சேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4.7 crore புட் ஓஏ அண்ட் கால் ஓஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.65 crores. ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. புட் ஓஏ ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. அண்ட் மல்டி ஸ்ட்ரைக் ஓஏ பார்க்கலாமா? மல்டி ஸ்ட்ரைக் ஓஏ வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு 24,200 அண்ட் 24,100 பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி 1.55 crore. 1.55 crore is equal. It's equal. So 24,200 and 24,100 is there is a fight together.
ஸோ அப்சைட் அண்ட் டவுன் சைட் போத் த லெவல்ஸ் நம்ம வந்து கிளியராக பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்சைட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இந்த ஏரியா தான், இந்த பிஓசி. டவுன் சைடு அப்படி இன்கேஸ் மார்க்கெட் வந்து என்னோட இந்த பேஸ் வந்து பிரேக் ஆகி வருது அப்படின்னா, இந்த பேஸ் வந்து பிரேக் ஆகி வருது அப்படின்னா, ஸோ ஐ வில் பி எய்மிங் ஃபார் திஸ் பிஓசி அண்ட் தென் த ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் பாயிண்ட். ஸோ இந்த லொக்கேஷன், ஸோ இந்த ரெண்டு லொக்கேஷன் தான் நான் வந்து எய்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து கால் ஓய் அண்ட் புட் ஓஏ டெவலப்மெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது they are very strong both the side, and we will be waiting for to this B period to finish. Like after my trade finish, I will update you to where I have taken everything, and the full details I will update you after some time. Okay, thank you so much. Maybe tomorrow morning I will be joining live, and then tomorrow is Saturday, right? So tomorrow there won't be a market. On next Monday, I could not able to join live. Maybe the Tuesday I could able to join in the live. Okay, so in between maybe I will try to record a video and I'll put for my entry and exits for these areas, like where I could able to get a best place to enter. Okay, so if either a loss or either profit, it will be get updated in the our video. Thank you so much, and trade responsible.